Start. We could start now? Yes, please. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Thank you for joining this evening's PSDG Connect class for His Holiness Partha Goswami. We'll first do the invocation prayers and pranams, and thereafter we would go into our japa session and then await the arrival of Guru Maharaj to present the evening's class. Gurasundar Prabhu. Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогие братья и сестры. Добро пожаловать всех на нашу еженедельную программу PSDG Connect. И мы начинаем с молитв, потом переходим к джапе и ждем прибытия Гуру Махараджа, который присоединится к нам и даст нам сегодняшнюю лекцию. Thank you very much, Gurasundar Prabhu. Om Jnanatimidandasya Niranjana Shalakaya Akshurunjana Tasvishi Guruve Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Parthasarati Das Goswami Tinamini Das Goswaminam Vande Nama Bhajana Samshaya Yam Yam Desha Guru Kesha Stapakam Chitavatsalam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Kaspachadeshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Boris will now start with japa session. If you could all join in. Лекции по Саратхи с Госвами почему-то не он дает, а его какие-то ученики, что ли? Не понимаю, почему. Ананда Кеша Прабhu. Надо отключить звук микрофона. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasari Gaura Bhaktivinoda, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Він просить це читати по-англійськи. А в тебе по-англійськи? Все. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna devotees. While we wait for the arrival of Guru Maharaj, we'll read from Struggling Sadhaka. Guru Maharaj is here, Alahat Prabhu. Okay. Dear Guru Maharaj, Hare Krishna, welcome. Please accept our respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Divine Grace. We hand over to you now, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Namo Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharni Devasesha Samyavadi Praskata Desataran. Om Aginatamarandasya Gananjana Salakaya
Chakshmatanyena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Upakadamayam Dadanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Atapatakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sakana Rakanatam Pitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadvutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shiva Shavitam Cha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namustate Tapta Kanshan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudha Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhuvi vachapatitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namastrastam manamapi sachi putramacha sarupam rupam tashagrajam uruparamatoram gostavatam radha kundam girivaram ahoradikam radavasyam prapto yasha pratita kripaya shri gurutana tosmi. I offer my pranam prayers to Shri Guru. Я приношу свои пранамы, молитвы Шри Гуру, By whose abundant mercy I've obtained the topmost name of Lord Hari. по чьей великой милости я достиг лотосной стопы Шри Хари. I've obtained the Diksha mantra Я также получил дикша мантры and the service of Sachinandana Gaura Hari, и служение Шри Шачинандини Гаура Хари, Srila Sarup Damodar, Шри Сваруб Дамадари, Srila Rupa Goswami and his elder brother Sanatana Goswami, Шри Рупи Госвами и его старшему брату Шри Санатани Госвами, the vast abode of Mathura, и величайшую обитель Мадхуру, Braj and Radhakund, Враджа и Радакунду, and Govardhan, и также Гордон, as well as the desire for the loving service of Radha Madhava. и также желание обрести служение Ради Мадхави. Gaurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namah. I offer my respectful obeisances Я предлагаю свои смиренные поклоны time and time again to Shri Guru, снова и снова Шри Гуру, Shri Gaurachandra, Горачандри, Shri Radha and her associates, Шри Радхи и ее спутникам, and her holy Dham, Shri Vrindavan Dham. и ее святой обители Шри Вриндаван Даме. Chotabada Bhakti Gana Vandanam. I offer my respects to all the Vaishnavas, whether Chota, neophyte, or Chotabada, advanced. Я также предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам, будучи они неофиты, начинающие, либо продвинутые пред Бада и Чота. So before we start tonight's talk, I must apologize. Last week I was fluish. И я, перед тем, как начать сегодняшнюю вечернюю сессию, программу, я хотел бы извиниться за прошлый раз, так как я был гриппозный. And my flu usually lasts for 6 weeks. И обычно мой грипп длится 6 недель. But also I must request all the Vaishnavas. You may have heard of my godbrother, Ambarish Prabhu. И также хочу попросить смиренно всех вайшнавов, может быть, вы слышали о моем духовном брате Амбариш Прабху.
So he has had some heart failure. И у него кое-какие проблемы с сердцем. But if we can pray that he can at least stay within his body until the TOVP is opened, this would be very nice for him and for us. Но хотя бы мы можем молиться, чтобы он находился в этом теле хотя бы до открытия TOVP. Это очень хорошо для него и для всех нас. Yeah, this is Ambarish Prabhu's offering to Prabhupada and our Gaudiya Sampradaya. Это является подношением Амбариши Прабху Шриле Прабхупаде и всей Гаудия Сампрадая. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared 500 years ago, he appeared with many of his associates. И Господь Чайтанья, он явился 500 лет назад, но он явился также со своими многими приближенными спутниками. In the Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 10, В Чайтанья Чаритамрите Ади Лила, 10 главе, there's a list of 90 associates of Lord Chaitanya. там находится список 90 последователей, спутников Господа Чайтаньи. And then there's a list of 37 associates of Lord Chaitanya in Jagannath Puri. И также там список 77 последователей спутников Господа Чайтаньи в Джаганнатхапуре. And then 3, sounds a bit strange, 3 were living in Gaya, where the Mayavadis live. И также 3, ну что очень звучит очень странно, 3 последователя, которые живут в Гае, там, где Майявади обычно живут. And then chapter 11, it mentions 75 associates of Lord Nityananda. И также 11 глава упоминает список 75 последователей Господа Нитянанды. And then there is a verse, Yan Sabasmaran Poi Chaitanya Charan. Simply by remembering the names of these Vaishnavas. И этот стих Я Сабасмарана Пайши Чайтанья Чаран говорит о том, что просто памятуя спутников Господа Чайтаньи. Poi, P-A-I, means I get Yan Sabasmaran Poi Chaitanya Charan, the lotus feet of Lord Chaitanya. Просто помня их, мы можем обрести пой, это значит получить лотосные стопы Господа Чайтаньи. And then the next verse, Yan Sabasmaran Poi Vanchita Varan. All my desires, simply by remembering these Vaishnavas, all my desires will be fulfilled. И следующая строчка Ванчита Пуранам, значит, все мои желания будут исполнены, все любые мои желания. And then there's a third verse, Yan Sabasmaran Poi Vigna Vinasina. All obstacles will be removed. И третья строчка говорит о Вигна Винашина, значит, все трудности, препятствия будут устранены просто памятованием этих спутников. So all you have to do is remember the names of these Vaishnavas. Все, что мы должны делать, просто помнить имена этих вайшнавов. You don't have to ask them, please don't forget me. I'm living here in Ukraine or South Africa, and please give me some mercy. И вы не должны их просить, там, пожалуйста, не забудь меня, я живу здесь в Южной Африке, либо в Украине, дай мне, пожалуйста, какую-то милость. Automatically, Mangalacharam, auspiciousness, Mangal, auspiciousness is created simply by smaranam, remembering the names of these Vaishnavas. Просто автоматически, просто памятуя их, Мангала Чарана, Мангала значит все благоприятное, просто памятуя их, все благоприятное будет создано в нашей жизни. Yeah, Mangala Charam, Vaishnav, Guru, Bhagavan, Tinera, Smaranam. By remembering Smaranam, these 3,
Tinera means three. И все благоприятное будет создано в нашей жизни, если мы будем помнить только этих трех. Vigna vinasinam. All obstacles will be removed. И вигна винашинам, значит, все препятствия будут устранены. So, what are the obstacles? Итак, каковы же наши препятствия, трудности? The uncontrolled mind, Это неконтролируемый ум, which becomes bewildered by the mode of ignorance and passion. который становится подвержен замешательству под влиянием гун природы страсти и невежества. Lust, anger, greed. Также вожделение, гнев и жадность. The Srimad Bhagavatam is full of examples of how lust, anger, and greed can disturb our devotional service. И Шримад Бхагаватам полон различных примеров, где посредством вожделения, зависти и жадности может быть разрушено наше преданное служение. For example, Ajamil, he became a little lusty. Как, например, Аджамила, его пример, когда он стал немножко вожделен. And then another example, Bharat Maharaj became overly attached to one deer. Или, например, Бхарата Махарадж, который стал чрезмерно привязан к олененку. And then Chitraketu Maharaj spoke, it's called Mayada. Mayada means etiquette. So he spoke out of etiquette. Или, например, Читракету Махарадж, который нарушил марьяда, это значит этикет. Он говорил вне этикета. He said something about Lord Shiva. Он сказал по неосторожности что-то о Господе Шиве. One of Radharani's qualities is Sumayada. She observes the etiquette. Одно из качеств Шримати Радхарани, она сумарьяда, то есть она соблюдает этикет. It says Radharani has 25 divine qualities. Радхарани всего имеет 25 божественных качеств. Of course, she has more than 25, but 25 are written by Rupa Goswami. Конечно же, она имеет гораздо больше, чем 25, но 25 были записаны Рупой Госвами. And Sumayada is the 15th. И сумарьяда по очереди она 15, номер 15 качеств. And Rupa Goswami gives an example. For every quality, Rupa Goswami gives example. И Рупа Госвами дает пример каждому качеству. So Krishna sent a message to Radharani that he wanted to meet her that evening in a secret place. И Кришна, он послал послание Радхарани, которое ему говорится, что он хотел ее встретить в одном секретном месте. So the secret journey is called Abhisa. Это секретное путешествие в ночи, оно называется Аписара. So at the same time, Mother Yasoda had invited Radharani to go to see her in Nandagram. Но в то же время мама Яшода пригласила Шримати Радхарани увидеть ее в Нандаграме. So obviously, Radharani wanted to meet Krishna and please him, but she thought better I go to meet Mother Yasoda because this is my elder and this is the etiquette. И, конечно же, Шримати Радхарани хочет увидеть Кришну и хочет удовлетворить его, но, наверное, будет лучше отправиться и повстречаться с мамой Яшодой, так как она моя старшая, и это этикет. So this Mayada or etiquette, it protects us from Vaishnava aparad. Это марьяда, этикет, оно то, что защищает нас от Вайшнава апарадхи. Yeah, I'll give you another nice example. Я дам вам другой очень хороший пример. That Sanatana Goswami asked Jagannananda Pandit for some advice.
И это было между Санатаной Госвами, который спросил Джаганананда Пандита совет. I've forgotten what is the question. Maybe he thought he should go to Vrindavan or something or other. Я забыл, что он хотел, ну, типа того, что должен ли он идти во Вриндаван или что-то такое. And Jagadananda Pandit gave his opinion. Джагананда Пандит, он дал свое мнение. Then later, Sanatana Goswami was explaining to Lord Chaitanya the advice he had been given. И позже Санатана Госвами объяснял Господу Чайтанье, какой совет был дан ему. And Lord Chaitanya became transcendently angry. И Господь Чайтанья стал трансцендентно гневен. And he said, who is this young boy, Jaga? Who is he who thinks he can give advice to you, Sanatana Goswami? You are far superior to him. И он сказал, кто этот парень, этот Джага, который осмелился давать наставление тебе, Санатане Госвами, который гораздо старше, превосходит его. So I think superior, it could be taken as Jagadananda Pandit was younger than Sanatana Goswami. И верховенство здесь может быть оценено в том, что Санатана Госвами гораздо старше, чем Джагананда Пандит. But also in Krishna Lila, Satyabhama, Queen Satyabhama entered into Jagadananda Pandit. И в Кришна-лиле Сатьябама, она вошла в Джагананда Пандита. So she's one of the queens, beautiful queens in Dwarka. Она является одной из прекрасных цариц в Двараке. It's described Satyabhama is more beautiful than Rukmini. Говорится, что Сатьябама, она даже превосходит по красоте Рукмини. But she's also a little bit fiery. Но она также считается немножко такой гневной, может разгневаться. You know what that word fiery means? Знаете, что это слово гневное или огненное значит? It means alpha female. Это значит альфа-женщина. Whereas Sanatana Goswami in Krishna's pastimes is Lavanga Manjari. Хотя Санатана Госвами в Кришна-лиле является Лаванга Манджари. So anyhow, this is an example. Lord Chaitanya became a little transcendently angry that Jagadananda Pandit could give advice to a senior devotee like Sanatana. И Господь Чайтанья, он стал трансцендентно гневен из-за этого случая, когда Джагананда Пандит дал этот совет гораздо старшему преданному Санатана Госвами. So this Mayada, it means etiquette. И это Марьяда значит этикет. Like if you see a sannyasi, you should offer your respects. Как, например, вы видите саньяси, вы должны предложить свое почтение. Mayada. So if we observe Mayada, it protects us from Vaishnava aparadha. Итак, если мы следуем Марьяде, это то, что защитит нас от Вайшнава Апарадхи. Yeah, I'll give you another nice example. In Hari Bhakti Vilas. Я дам вам другой прекрасный пример, он из Хари Бхакти Виласа. There's a statement that says, там есть одно утверждение, которое говорит, if you're in the presence of a superior Vaishnava, you should guide people towards him. You should not try to make disciples in the presence of him. И там говорится, что в присутствии старшего Вайшнава мы не можем делать учеников, когда, то есть, вербовать учеников, когда в присутствии старшего. Hari Bhakti Vilas. Это утверждение из Хари Бхакти Виласа. So, yan sabha smaranam, vigna, obstacles become removed when you remember these Vaishnavas. И в этом стихе говорится, я саба смаранам,
винаш, это значит все препятствия будут устранены, просто памятуя этих вайшнавов. And then the next, Yan Saba Smaranam Vanchitapuram, all desires are fulfilled. И Ванчита Пуран говорится, что все желания будут исполнены. So now the next question is what is our desires? И следующий вопрос в том, что каковы же наши желания? We want to win the lotto, Хотим ли мы выиграть в лотерею? like that one man in California. He won $2 billion. $2 billion. What's that man from Cuba? Who И died? как один мужчина из Калифорнии, он выиграл 2 He was миллиарда. running Cuba, but he died. So for $2, he bought a ticket and he won $2 billion. То есть он купил за $2 билет, и он выиграл 2 миллиарда долларов. But then his best friend took him to court and said, Затем, actually, that's my ticket, and he stole it from me. и затем его лучший друг подал на него в суд и сказал, что на самом деле это мой билет, и он украл у меня его. So he lost all his friends. И он потерял всех своих друзей. So what do we want? Do we want to win lotto number? Do we want beautiful Bollywood wife? Итак, что же мы хотим? Мы хотим выиграть в лото, в лотерею, либо мы хотим получить прекрасную голливудскую жену, Do we want handsome husband? или мы хотим красивого мужа, Do we want 2 or 3 children who will support us when we get older? мы хотим ли мы получить 3-4 детей, которые бы нас поддерживали, когда мы станем старые, Or if we are frustrated with material opulence, do we want moksha, ordinary liberation? или мы, когда расстроены в результате материальной жизни, хотим ли мы получить просто освобождение мокшу? These are all material desires. Это все есть материальные желания. Although a mystic who desires liberation is actually superior than a kami. Хотя тот мистик, который желает освобождения, он на самом деле выше стоит, чем карме обычный. But what we should pray for or want is to follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. Но наше желание, мы хотим молиться о том, чтобы следовать по стопам жителей Вриндавана. Or Vaikuntha Vasis, become an associate of Lord Narayan and Lakshmi. Или мы можем следовать по стопам Вайкунтха-Васи и стать вечными спутниками Нараяны, Лакшми Нараяны. Or we may want to serve Lord Ramachandra in Ayodhya. Or, может быть, мы хотим служить Господу Рамачандре в Айодхе. Or we may want to serve Krishna in Dwaka. Но, может быть, мы хотим служить Кришне в Двараке. These are all different, these are all spiritual desires. И это все является различными духовными желаниями. So, following in the footsteps of Rupa Goswami, we should be more inclined towards Vrindavan. И следуя по стопам Рупы Госвами, мы должны склоняться более к Вриндавану. Kuyid vasum vajasada, Rupa Goswami says, Kuyid vasum. We should follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. И как сказал Рупа Госвами, Курьят Васа Враджа Садам, значит, мы должны всегда следовать по стопам жителей Вриндавана. So there are the original residents of Vrindavan that appeared 5,000 years ago. И есть изначальные жители Вриндавана, которые явились 5000 лет назад. Like Nanda Maharaj, Mother Yasoda, Как Нанда Махарадж, Purnamasi. Пурнамаси. And then there's another level. It's not lower,
but it's another level. 500 years ago, the Goswamis who lived in Vrindavan. И затем другой уровень, когда Госвами Вриндавана, они проявились и жили во Вриндаване. So tomorrow is the disappearance day of two great Vaishnavas. И завтра у нас день ухода двух великих вайшнавов. Raghunandana Thakur and Vamsidas Babaji Maharaj. Их зовут Рагунандана Такур и Вамшидас Бабаджи Махарадж. So just by hearing their names, we become purified. Просто слушая их имена, мы уже становимся, очищаемся. So Raghunandana Thakur, his father was Mukunda. И у Рагунанданы Такура его отец был Мукунда. Mukunda was a physician or a doctor. И Мукунда, он был доктором. And he also had two brothers. И он имел еще двух братьев. So there's a very nice story I can repeat about Raghunandana Das Thakur. И это очень хорошая история, которую мы сейчас повторить о Рагунандане Дас Такуре. So he was about 4 or 5 years old, and his father, Mukunda, had to go away from the house on some business. И когда ему было 4-5 лет от роду, его отец Мукунда должен был уходить, куда-то отправляться из дома по какому-то делу. So Mukunda, they had a family deity that had been in the family for generations. И этот Мукунда, он имел семейное божество, которое было в его семье на протяжении нескольких поколений. Gopinath. Его имя было Гопинат. And Mukunda explained to his son, I have to go, but you must perform the offering, food offering, boga, to Gopinath. И он сказал своему сыну: я отправляюсь, но ты должен сделать подношение Боге Гопинатху. So Raghunandana was only about 5 years old. И в то время Рагунандане было примерно 5 лет от роду. And he took the boga and he put it on the altar, and then he asked the deity, Gopinath, please will you eat? И он взял Богу, положил на алтарь и спросил Гопинатха: можешь ли ты принять эту пищу, поесть? And nothing happened. И после этого ничего не случилось. So then Raghunandana, being a very young child, he started to get desperate. И Рагунандан, будучи таким юным ребенком, он впал в отчаяние. And he started crying. Он начал плакать, He started weeping. начал рыдать. And he said, my father has told me to make the offering, but you're not eating. Он сказал, что мой отец сказал мне сделать подношение, но ты почему-то не ешь. So due to the pure, intense desire of this young boy, Gopinath came off the altar and he ate all the prasad. И благодаря этому чистому, искреннему желанию Рагунандана, Гопинатх, он сошел с алтаря, взял и начал принимать. And then later in the day, his father came back and said, he took bath and everything and said, all right, now I'll take prasad. И позже, в этот день, Мукунда, он вернулся со своего бизнеса, и он принял ванну и все сказал: я хочу принять прасад. And the young boy, Raghunandana, said, well, there's nothing left. Gopinath ate it all. И Рагунандан, этот парень, он сказал: ну, на самом деле ничего не осталось, Гопинатх, он съел все. So the father thought, this is very strange. И отец подумал: это очень странно. Because my son, he wouldn't lie. And he's very honest. Something mysterious must have happened. И он подумал: ну, мой сын никогда не лжет, он не может врать. То есть, наверняка случилось что-то мистическое. So Mukunda
he thought about this, and then sometime later, he repeated the same thing. He said, I have to go for some business. И Мукунда, он так думал об этом и придумал такую штуку. Он сказал, окей, я должен опять отправиться по своим делам. Can you please perform the ceremony and offer the bhoga to the deity Gopinath? И он сказал, пожалуйста, опять соверши эту церемонию и поднеси Богу Гопинатху. So the boy said, yes, I'll do this straight away. И мальчик сказал, да, я сделаю это незамедлительно. And Mukunda left, but he backtracked and he came back and he hid in the back of the temple room. Но Мукунда, он якобы отрался, на самом деле вернулся и спрятался в задней части храмовой комнаты. So he was observing his son, Raghunandana, offering and speaking to the deity. И он наблюдал за тем, как Рагунандан предлагает подношение божеству и разговаривает с ним. And the same thing happened. The deity came off the altar or bent down and started taking the prasadam. И то же самое случилось. Божество, оно спустилось с алтаря и постепенно согнулось, начало принимать прасад. And the father, Mukunda, he saw this. И отец его, Мукунда, он увидел эту сцену. But at the same time, the deity, he saw Mukunda at the back of the room. Но в то же время божество, оно увидело Мукунда, который находился в задней части комнаты. And at that moment, the deity Gopinath was eating a laddu sweet. И в это время божество Гопинатха, она ела ладу, сладкое ладу. You know, laddu sweet. Madhu Mangal likes laddus. Ну, вы все знаете, что такое ладу. Это такие сладости, которые любят Мадху Мангал. So the deity had the laddu sweet in his hand. И божество, оно задержало, оно схватило это ладу в его руке, оно осталось. And when he saw Mukunda looking, he froze. The deity froze. И когда божество видело, что Мукунда смотрит, то это божество замерло. So the deity, Gopinath, he didn't eat anymore, yet he didn't put the laddu sweet down again. He just froze. И это божество, оно больше не ело, оно остановилось, но также не положило ладу на тарелку. И оно замерло в этом положении. Then, of course, the father, Mukunda, was overjoyed to see how the deity was reciprocating with his son. И отец, он был чрезвычайно обрадован тем фактом, что как божество взаимодействовало со своим сыном. So that deity apparently is still being worshipped. И наверняка это божество, оно все еще им находится, ему поклоняются. And he has the laddu in his hand. И оно все еще держит это ладу в его руке. But Raghunandana was not an ordinary devotee. И Рагунанда, он не был обычным преданным. In Vrindavan, he appeared as Kandarpa Manjari. И во Вриндаване он явился как Кандарпа Манджари. In other words, Kandarpa Manjari entered into him. Другими словами, Кандарпа Манджари вошла в него. And then, believe it or not, he became Krishna's son in Dwarka. И потом, хотите верьте или нет, но он стал сыном Кришны в Двараке. And he was also called Kandarpa, which of course means Cupid. И там он тоже звался Кандарпа, что обозначает Купидон. So it seems like he was in two Leelas. First Vrindavan and then in Dwarka. И это кажется, что он был сразу в двух лилах. То есть в одной вриндаванской лиле и также в Двараке.
One of the acharyas has said, anything and everything is possible in the spiritual world. Один из ачарьев сказал, все что угодно, все возможно в духовном мире. So remember this, anything and everything is possible in the spiritual world. Абсолютно все что угодно возможно в духовном мире. Пожалуйста, помните это. So we remember Raghunandana Thakur and then Mangalacharyam. Mongol, auspiciousness comes. И мы должны помнить этого Рагунандана Дастакура, так как, помня его имя, все благоприятное, мангала, появится у нас. And then also tomorrow is the disappearance day of Vamsidas Babaji Maharaj. И также завтра у нас день ухода Вамшидас Бабаджи Махараджа. Who is an avadut. Кто является авадхутом? He acted as if he was mad. И он действовал так, как будто он был безумцем. Yeah, when I first went to Vrindavan, he never took bath and he never cut his hair. Он никогда не принимал омовение, он никогда не обрезал своих волос. So you can imagine, mustache and long hair. Можете себе представить такой вид, длинные усы, длинные волосы. And there's only 2 pictures of Vamsidas Babaji Maharaj. И сохранилось только 2 фотографии Вамшидас Бабаджи Махараджа. He would also walk around almost naked. И он также ходил вокруг всегда практически голый. So I remember I went to Vrindavan 1988. И я помню, как я отправился в Вриндаван, это было в 1988 году. And I visited the different temples of the Goswamis. Я посещал различные храмы Госвами Вриндавана. And one of these pictures I saw on the altar. И одной из фотографий, которую я видел на алтаре. And the picture, when I saw it, I immediately thought of that famous reggae singer Bob Marley. И когда я увидел одну из фотографий, то мне это напомнило известного певца регги Боб Марли. You know, Bob Marley is always smoking the daca. Который все время курил дака. So this is who I thought it was. Это то, что я подумал о нем, когда увидел. And I remember also looking on that altar, and there were little plastic effigies of the Beatles. И когда я посмотрел на алтарь, я увидел пластиковый что-то такое, Beatles предмет. You know, John, Paul. То есть фотография, наверное, Джона и Пола. John, Paul, George, and Ringo. So this, of course, is Vrindavan, where things get mixed up a little bit. То есть эти 4, Джон, Пол, Ринго и Джордж, и это Вриндаван, где все вещи немножко так, знаете, так все подсмешано, намешано. So only later did I realize that this was the great saint, Vamsidas Babaji Maharaj. Но только позже я осознал, что это был великий святой Вамшидас Бабаджи Махарадж. One time, a man repeatedly asked Vamsidas Babaji Maharaj, I want Bhagavan, God. Однажды Вамшидас Бабаджи Махарадж, он сказал, я хочу Бога, я хочу Бхагавана. So sometimes Vamsidas Babaji Maharaj would ignore the person or look the other way, or sometimes he would give an answer. То есть это кто-то спросил его, и иногда Вамшидас Бабаджи, он либо игнорировал эту личность, либо иногда давал ответ. So on this one occasion, because this man kept on coming and bothering Vamsidas Babaji Maharaj, he gave an answer. И в этом определенном случае, когда этот человек, он приходил и докучал Вамшидас Бабаджи Махараджу, он дал ему ответ.
And the answer was weep, W-E-E-P. И он дал ему такой ответ: рыдай просто. Просто рыдай. You cry for Radha and Krishna. Просто плачь по Радhe и Кришне. That was his only answer. Это только лишь был его ответ. So when we are able to cry for Guru and Gauranga, then we know we're making advancement. И когда мы будем способны плакать о Гуру и Гауранге, тогда мы можем понять, что мы совершаем прогресс. Radharani would not only cry, but she would faint when she just heard the syllable Krish, K-R-S. И Радхарани, она бы вообще упала в обморок, не просто плакала, просто услышав первую часть слова имени Кришна, Криш. Of course, we cannot imitate such advanced devotees. Конечно же, мы не можем имитировать таких продвинутых преданных. So Vamsidas Babaji Maharaj, he would worship Gaura, Gadadhar, and Nitai. И Вамшидас Бабаджи Махарадж, он поклонялся божествам Гор Гададхар и Нитай. And also Radha and Krishna. Также Рады. And he had deity of Gopal. И еще божество Гопала. There are different statements about which ras he was in. Есть различные утверждения по поводу того, в какой расе он находился. Generally, amongst the Gaudiyas, we understand Vatsalya ras. В общем понимании среди гаудиев мы знаем, что это ватсалья раса. But other scholars disagree and they say other types of ras. Но другие ученые, они не согласны, они говорят, что другие типы взаимоотношений рас. So he would live in a thatched cottage. И он жил в такой хижине из сена. And many times he would sing and speak to the deities. И множество раз он пел или говорил для божеств. And the deities would speak back to him. И божества разговаривали ему в ответ, отвечали. And then in the morning he would go out for madhuka. И утром обычно он отправлялся за Мадхукари. Which means he would beg for rice and vegetables. А это значит, что он просил о рисе и овощах каких-то. And this is very interesting now. Apparently, according to one source, И это сейчас очень интересно, когда в соответствии с одним источником he met one lady, this would be in Navadvip, who was selling fish. И он встретил одну женщину в Навадвипе, которая продавала рыбу. And in his mind, he thought, I wonder what fish tastes like. И в его уме он подумал, а я хотел бы попробовать, как эта рыба на вкус. And then he realized what he was thinking and he became disgusted. И когда он осознал, о чем он думает, он почувствовал отвращение. And he went into his bhajan kutia and he blamed Lord Chaitanya, Gaur Gadadhar Nitai for allowing him to think like that. И он отправился в свой баджан кутир, и потом он осуждал Гор Гададхар и Господа Нитянанду за то, что они позволили ему думать таким образом. Yeah, he was chastising his deities. И он ругал своих божеств, отругал их. Of course, the great devotee Garuda also eats fish. Мы знаем, что великий преданный Гаруда, он также ест рыбу. And then I was looking at one article, some or other, it was about vultures. И я читал одну статью, там описывал о грифах. And we know that Jatayu was a vulture. И мы знаем, один из преданных Джатаю, он был, как его называют, гриф. And vultures, they don't kill animals. They simply
they go to the carcass and the remains and they eat. И грифы, они не убивают животных, они просто отправляются на места, где останки их, и едят падаль. And the vulture is able to eat bone, and in its stomach, the acid is so strong, it can dissolve the bone. И этот гриф, он может есть даже кости, и в его желудке эта кислота, она настолько сильная, что может переварить So кости. obviously Jatu in Ram Leela, he must have had the same thing. И наверняка этот Джатаю в Рамлиле, он ел те же самые вещи. But he was a pure devotee of Lord Ramchandra. Но он являлся чистым преданным Господа Рамачандры. So anyhow, we follow the acharyas, and no meat, no fish, no eggs. Ну, так или иначе, мы следуем нашим ачарьям, это значит, нет, не едим мясо, рыбу, яйца. Although in Bengal, there is one Mayavadi sampradaya that say that fish is a water vegetable. Хотя в Бенгалии одна майавадская сампрадая говорит, что рыба – это водный овощ, And you can eat it. и вы можете есть это. I think this would be Vivekananda or Ramakrishna, one of the two. Может быть, это Вивекананда, либо Рама Кришна, одна из этих ветвей. So Vamsidas Babaji Maharaj was avadut. И Вамшидас Бабаджи Махарадж был авадхутом. And Srila Bhaktisiddhanta, he used to supply from the Gaudiya Mat food, grains and vegetables to Vamsidas. И Шрила Бхактисиддханта, он постоянно снабжал из Мадха рисом и овощами Вамшидас Бабаджи Махарадж. He would send some of his brahmacharis to deliver the food, the boga, call it boga. И он отправлял одного из своих брамачариев, чтобы доставить ему пищу, эту богу. But sometimes Vamsidas Babaji Maharaj would throw stones at these brahmacharis. Но иногда Вамшидас Бабаджи Махарадж, он кидался камнями в этих брамачариев. Or he would shout at them or tell them to go away. Или просто накричал на них и говорил отправляться назад отсюда. So his various moods, it was not under the jurisdiction of Mahamaya, it was Yogamaya. И его различные настроения, они не были под юрисдикцией Махамая, это была Йогамая. And neophyte devotees sometimes will commit offenses to Uttama Bhagavats. И, может быть, неофиты, преданные, они иногда могут совершать оскорбления по отношению к Махабхагаватам. So Srila Bhaktisiddhanta stopped his disciples from going. И тогда Шрила Бхактисиддханта, он остановил своих учеников, чтобы они к нему ходили. I think he selected the most advanced devotee. I think it was the temple commander, and said, "You just go and leave that food there and then return quickly." И он выбрал одного из самых продвинутых преданных, может быть, это был комендант храма, и он сказал: быстренько отправься, оставь пищу и уходи оттуда. Because neophyte devotees are not able to understand the activities of Uttama Bhagavats. Так как преданные неофиты, они не в состоянии понять деятельность Уттама Бхагавата. For example, at the Krishna Balaram temple in Vrindavan, Как, например, Кришна Баларам, храм во Вриндаване. you can imagine if someone came into the temple and they're naked. Например, если вы представите, что кто-то придет в этот храм такой обнаженном виде. And obviously the body would smell a little bit. И, очевидно, его тело будет немножко попахивать. And they had long hair, unkept hair. И его длинные волосы будут в беспорядке, не будут причесаны. So we would think, oh, that person is mad. И мы подумаем: о, эта личность, она безумная.
But it could be that it's someone like Vamsidas Babaji Maharaj. Но это мог бы, возможно, как Вамшидас Бабаджи Махарадж кто-то. So it takes one to realize someone like that. You have to be on that same level or almost on that same level to realize how advanced that person is. И, как говорится, для того, чтобы распознать одного, нужен такой же другой. То есть нужно быть на том же уровне или практически на том же уровне, чтобы понять, кто есть. And of course, there are many people that pretend just in order to get pratishta, name and fame. И многие люди, они притворяются, так как, чтобы получить пратиштху, славу и имя. Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj was also living in a bhajan kutir. Как, например, Гуркишордас Бабаджи Махарадж, он также жил в своем баджан-кутире. And a Sahajiya came and lived next to him and imitated Gorkishore Das Babaji Maharaj's activities. И один сахаджи, он пришел и начал жить рядом с ним, имитируя деятельность Гуркишордас Бабаджи Махараджа. So Gorkishore Das Babaji Maharaj could understand this person was a Sahajiya. He was pretending. И Гуркишордас Бабаджи Махарадж, он понял, что это личность, он сахаджи, он притворяется на самом деле. And he gave an example. И он дал пример. That if you're a lady and you pretend to be pregnant and about to give birth and you start moaning or displaying pain, that's not going to fool anyone because you're not pregnant. И он дал пример, что женщина беременная, если, вернее, женщина, которая начнет притворяться, что она якобы беременная, и начнет изображать симптомы беременной женщины, то есть вряд ли она кого-то сможет обмануть этим. So Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta and many of Srila Bhaktisiddhanta's followers were very cautious and afraid of Prakrita Sahajiyas. И Шрила Бхактисиданта, Шрила Прабхупада, они были очень аккуратны и очень побаивались этих пракрита сахаджиев. Srila Bhaktivinoda Thakur has given a definition or explained in Chaitanya Astakam. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает определение. Chaitanya Sikshamrita. Определение и объясняет качество этого в его произведении Чайтанья Шикшамрита. That if you are on the level of Shraddha, that's beginning stage. Когда мы находимся на уровне Шрадхи или начальной стадии, so you have faith that Krishna is God. Мы имеем веру в том, что Кришна, он является Богом. But that faith is not sustainable. It's kamala. It's soft, and it can go and come. И эта вера, она камала, она приходит и уходит, она не является такой основательной. And if you pretend or you convince yourself, I'm on the stage of bhav or prem, then that is a sahajiya. Но если вы убедите себя в том, что вы находитесь на стадии бхава либо према, и это является сахаджией. Yeah, sahajiyas are more advanced than mayavadis. Сахаджия более продвинуты, чем майявади. And we can offer them respect, but from a distance. И мы можем предложить им почтение, но на дистанции. So fortunately in ISKCON, we're protected by Srila Prabhupada's instructions. И удачно в том, что мы в ИСККОН защищены наставлениями Шрилы Прабхупады. And as long as we adhere or follow his advice and mood, then we'll be protected. И до тех пор, пока мы следуем его советам и настроению, то мы будем защищены. So we should pray to these Vaishnavas. И также мы можем молиться этим вайшнавам. Our own Diksha Guru and Siksha Guru. Нашим Шикша и Дикша Гуру.
And then all of you, your Param Guru is Srila Prabhupada. И все вы своему парамгуру, который Шрила Прабхупада у нас. Srila Bhaktisiddhanta, Gokishore Bhaktivinod. Шрила Бхактисиданта, Гуру Кишор Бхактивинод. Vamsi Das Babaji Maharaj came in the line of Narottam Das Thakur. И Вамшидас Бабаджи Махараш, он пришел в линии Нароттам Дас Тхакура. Yeah. He took Diksha from one person and Vaish, which means Babaji Vaish, from someone else. Он получил инициацию от одной личности, а затем получил Бабаджи Вешу от другой личности. And he was a Bhajana Nandini. He didn't preach. И он был Баджанананди, что значит, он никогда не проповедовал. The same as Gokishore, Bhagavan Das Babaji Maharaj, Surup Das Babaji Maharaj, Raghunath Das Babaji Maharaj. There are many. И, то есть, существует множество таких Бабаджи Махараджи, которые перечислены, их много. Yeah, Bhagavan Das Babaji Maharaj is mentioned in Chaitanya Charitamrita. Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, он упомянут в Чайтанья Чаритамрите. He was an associate of Jagannath Das Babaji Maharaj. Он был спутником Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа. Yeah, one time they met and they embraced and they fell unconscious for about 6 or 7 hours. И однажды, когда они встретились, они обнялись, и они потеряли сознание и были в трансе на 6-7 часов. So we're all very much neophytes. Но все мы в большей мере, мы неофиты. So we just stick to Srila Prabhupada's instructions, siksha, advice. Мы должны придерживаться наставлений Шикша Шрилы Прабхупады. This should be the main guiding line in our life. Это должно быть нашим главным наставничеством в нашей жизни. And avoid the 10 offenses. И избегать 10 оскорблений. Especially Satam Namaha, Satam Ninda Namaha, Parama Aparad. The first offense. И в особенности Сатам Нинда Парама Прадха — это первое оскорбление. Parama, the worst or the greatest offense, to criticize Vaishnava devotees of the Lord. И Сатам — это значит, вернее, Парам — это значит высшее, такое самое тяжелое, самое опасное оскорбление — критиковать преданных Господа. And if we avoid this and the other offenses, then my belief is we can go back to Godhead or take birth in the Lord's pastimes in this lifetime. И если мы избежим всех этих оскорблений, особенности первого, то моя вера в то, что после этой жизни мы отправимся в духовный мир, либо в игры Господа. Gokul Vrindavan appeared in this material world. И Гокула Вриндавана явилась в этом материальном мире. That's G-O-K. G-O-K-U-L-A. Gokul. Гокула по буквам. And Goloka is in the spiritual world. И Голока — это духовный мир. According to Bhaktivinoda Thakur, chapter 17 of Jivadharma, В соответствии с Бхактивинода Такуром, 17 глава Джайва Дharma, Goloka Vrindavan has 2 divisions. Голока Вриндавана имеет 2 подразделения. Krishna's pastimes Одно из них — Кришна игры, and Lord Chaitanya's pastimes. и другое — это игры Господа Чайтаньи. So when you become self-realized, you can go to either division. И когда вы станете самореализованным, то вы можете отправиться в любой из секций. Or you can be in both simultaneously. Или вы можете быть в обоих одновременно. Because anything and everything is possible in the spiritual world. Потому что абсолютно все возможно в духовном мире. So I pray
that Vamsi Das Babaji Maharaj and Raghunandana Das Thakur and our Guru Varga can bestow their mercy upon all the Vaishnavas. И я молюсь, чтобы Вамшидас Бабаджи Махарадж и Рагунандан Дас Такур, они и вся наша Гуру Варга, они пролили милость на... Keep within your mind to pray also for Ambarish Prabhu. И помните в уме своем, что нужно молиться за Амбариша Прабху, Who would be pleasing Srila Prabhupada and Bhaktisiddhanta by his efforts to establish the TOVP. кто удовлетворяет Шрила Бхактисиддханту и Шрила Прабхупада своими усилиями в строительстве TOVP. And of course, many other Vaishnavas who've assisted Prabhupada. И, конечно же, все другие вайшнавы, многие, которые ассистируют Прабхупаду. Like Brahmananda Maharaj, Jamuna Prabhu, there are numerous. Как Брамананда Махарадж или Ямуна Прабху, бесчисленное количество. Vanchakalpatubhyascha kripasindubhya vichapatitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So if you have any questions, I can try to answer. Если у вас есть какие-то вопросы, я попытаюсь ответить. There is a question in the chat box. Шипадмини. Харе Кришна. Мой вопрос в чате я отправила. Можно прочитать в чате? Ну, прочитайте, либо скажите своими словами. Мне просто не очень удобно тут сейчас говорить. Могли нужно бы вы прочитать? Окей. О, так тут целая петиция. Читаем на русском сначала. Харе Кришна, если возможно задать вопросы, то у меня есть вопрос. В третьей песне Шримад Бхагаватам, 29 глава, 12-13, Шрила Капиладев, наставляя свою мать, дает следующую характеристику чистого преданного служения. Дорогая мать, умы моих чистых преданных, свободное желание материальных благ и эмпирического философствования настолько поглощены служением мне, что им никогда не приходит в голову просить о чем-либо ином, кроме возможности заниматься этим служением. Они не просят даже о том, чтобы жить вместе со мной в моей обители. То есть значит ли это, что жить в Святой Дхаме – это также материальное желание? Хотя, с другой стороны, в Нектаре преданности говорится, что жить в Мадхуре – это анга преданного служения. И также Вриндаван – это сам Кришна. Так как его имена, качество деяния, его обитель трансцендентны, как можно это разрешить? Shipad asked question from based on the third canto Srimad Bhagavatam, 29 chapter, text 12 and 13. First canto. Third canto. Third canto. 29, 12, 13 verses. What's the question? So Kapila Dev instructing his mother, he said that my devotees, my pure devotees, they even not desire to live in my abode, in my holy dham. Chapter 29. Chapter 29, text what? 12, 13. 12, 13. Yeah, two verses, 12 and 13, both. Oh, chapter 29. Yeah, 12 and 13. And the question is? A question about holy dham. So my pure devotees never never want to live in my abode, in my holy abode. So does it mean that holy dham, to desire to live in holy dham is also material desire? From other side, in Nectar of Devotion, it is saying that to live in Mathura is also anga, or method of devotional service. Yeah. And Vrindavan means it's Krishna himself, and it's not different from his name, qualities, characteristics, and etc. So how we can reconcile it? How we can reconcile this? Rupa Goswami has told us. Рупа Госвами нам сказал,
such a nice verse. Huh? The water of the Ganges flows towards the sea, so our mind flows towards Avishchina. Continuously our mind flows towards the Lord. Постоянно наш ум направляется к Господу, подобно реке Ганги. We should aspire, this is chapter 8 in Active Instruction, to follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. И 8 глава Нектара преданности говорит, что мы должны вдохновлены быть следовать по стопам жителей Вриндавана. We should live in Vrindavan in the mind. Мы должны жить во Вриндаване в уме. Mora, Mana, Vrindavan. Мара Мана Вриндавана, это значит жить во Вриндаване. But it may be the desire of Lord Chaitanya that he wants us to preach in this material world. Но, возможно, желание Господа Чайтаньи – это проповедовать в этом материальном мире. I was reading about Lokanath Goswami. Я читал недавно о Локанат Госвами. And apparently Radharani asked Lokanath, go to the material world and try to get me more manjaris. И Господь Чайтанья сказал Локанатху: отправляйся в материальный мир и найди, собери для меня больше манджарий. So we should follow in the footsteps of these exalted devotees in Vrindavan. И поэтому мы должны следовать по стопам этих возвышенных преданных. But ultimately, if Lord Chaitanya wants us to preach in Ukraine, come back again and preach in South Africa or America, then we have to accept that. Но если Господь Чайтанья захочет нас вернуться назад и проповедовать здесь в Америке и где-то еще, то мы должны следовать ему. I don't know how authorized this is, but in last year's Vyasa Puja offering, BBT, Vyasa Puja offering. Я не знаю, насколько это авторитетно, но в прошлом году в подношении на Vyasa Puja было BBT. Bhavananda Prabhu, he writes Бхавананда Прабху написал в подношении, that when Prabhupada was in Calcutta, Prabhupada told Bhavananda Prabhu, I didn't want to come to the material world, but Lord Krishna insisted. Он написал в подношении, что в Калькутте Прабхупада в разговоре с ним, он сказал, что я не хотел приходить в материальный мир, но Господь Кришна, он настоял на этом. So we should want to live within the mind in Navadvip or Vrindavan or Jagannath Puri. То есть в своем уме мы должны желать жить во Вриндаване, в Джаганнатхапуре, либо в Навадвипе. But Lord Chaitanya also may have another plan for us. Но Господь Чайтанья, он также может иметь свой другой план на нас. I was just reading, it was an English proverb. Я сейчас недавно читал одну из английских пословиц. I just have to think which proverb it was. It's from Psalms, New Testament. Это из псалмов Новый Завет. I don't know whether you can translate this, Gorosinda. Many a plan of mice and men goes astray and leaves us with pain, denying us possible pleasure. Many a plan of mice and men. Это старый английский язык из псалмов, там говорится, многие, насколько я понимаю, многие планируют. Goes with naught and pain. Они испытывают боль и что-то еще.
and denies us pleasurable enjoyment. И они отрицают различные чувственные наслаждения. So we make our plans. We think, I'm going to retire, become vanaprasth, I'm going to go and live in Vrindavan or Navadvip. But sometimes Lord Chaitanya has a different plan. То есть мы можем думать разные вещи. Может быть, я уйду в отставку и буду жить на Навадвипе, либо во Вриндаване, либо что-то еще, но Господь Чайтанья может иметь на нас другой план. So we have to accept that. То есть мы должны принять это. But to follow in the footsteps of the residents of Vrindavan is not a material desire. Но следовать по стопам жителей Вриндавана это не является материальным желанием. It's a highly advanced, extremely advanced spiritual aspiration. Это чрезвычайно возвышенное духовное устремление. And in Sanskrit, it's called Parakasaya Radhadasyam. Parakasaya, the ultimate summit of all desires. И на санскрите называется паракия рададасya, то есть это высшая кульминация всех желаний. Yeah, it's not parakia. It's I've forgotten. But it's one of the 11 characteristics of Ekadasi Bhav. Это другое слово, не паракия, это одно из 11 характеристик Экадаши Бхава, духовного тела. And really what it means is to become the servant of Radharani. То есть, что это значит? Это реально быть служанкой Шримати Радхарани. But whether it means in the material world, like Vamsidas Babaji Maharaj, or in the spiritual world, this is up to Radha and Krishna, Lord Chaitanya. Но где это будет, в материальном мире здесь, либо в духовном мире, это уже, так сказать, на усмотрение Рады и Кришны, Господа Чайтаньи. I used to think that maybe in my next birth, Lord Chaitanya would want me to come back and preach in South Africa. Я обычно раньше думал, возможно, Господь Чайтанья захочет меня вернуться в следующем рождении и проповедовать в Южной Африке. And then I thought, if I preach in South Africa, then what type of body will I have? Но если я отправлюсь, если вдруг это получится, то какое типа тела я получу? Will it be black-bodied or white-bodied or Indian-bodied? Будет ли это индийское тело, белое тело, либо черное, да, по-моему, тело? Because Lord Chaitanya planned that his devotees take birth in certain communities like Bhakti Tirtha Maharaj and Devamrita Maharaj, and it's more effective. И Господь Чайтанья, он планирует, чтобы преданные принимали рождение в одной из общин, например, как Девамрита Махарадж, либо Бхакти Тиртха Махарадж. Это более практично, более эффективно. Like Bhakti Tirtha Maharaj did wonderful things in Nigeria. Как, например, Бхакти Тиртха Махарадж, он делал прекрасные вещи в Нигерии. But then I thought in South Africa, we had one very nice Vaishnava, his name was Kadamba Khan Maharaj. Но потом я подумал, в Южной Африке мы имеем очень замечательного вайшнаву имя Кадамбакана Махарадж. He was from Amsterdam, Holland. Он из Амстердама, из Голландии. He had a really beautiful voice, like a cuckoo. И он имеет замечательный голос, как кукушка, на самом деле. And although English was not his native language, he could speak better than me in English. И хотя английский не его родной язык, но он может говорить лучше, чем я, на самом деле. And he was very, very popular in the black-bodied community. Он был чрезвычайно, очень-очень популярен в черной, в негритянской общине. So we have to go where Lord Chaitanya wants us to go. И мы хотим просто то, что Господь Чайтанья хочет от нас. But following Rupa Goswami's advice, we should follow in the footsteps of the Brijbasis.
Но, следуя наставлению Рупы Госвами, мы должны следовать по стопам Бриджабаси. Although you may be living here in the material world. Хотя, может быть, мы даже живем сейчас в материальном мире. Also, unfortunately, one of my early disciples passed away yesterday. И также одно из новостей, что один из моих старых учеников, он оставил тело. His name was Nanda Baba Prabhu. Его имя Нанда Баба Прабhu. He was the headmaster of a school before he retired. Он был одним из главных учителей в школе перед тем, как And он... his wife was called Yasoda Mai. И его жена, его имя Яшода Май. And when I used to go and see my parents in England, she would cook gatia. И обычно, когда я отправлялся в Англию видеть моих родителей, она мне готовила катья. You know what that is? Gatia, salty. I don't know. Very nice, salty. Это какое-то соленое приготовление, очень вкусное. And my father loved it. И мой отец также очень любил это. So I used to give him like 2 kilos of gatia. It's like shevda, fried. I don't know how else to describe it. Я привозил 2 килограмма этих катья, таких жареных штучек, и давал им, моим родителям. And then also about a week ago, another Vaishnav left in South Africa, Bhagavat Seva. He was also a headmaster of a school. И еще одну неделю назад другой южноафриканский преданный, его зовут Бхагават Сева, он также был одним из главных преподавателей в школе, он оставил тело тоже. Yeah. And I just saw on the, I got letter from Satyabhama from Kharkov. И я тоже видел недавно, это я получил письмо от Сатьябамы, Матаджи. So she's having very bad health. И у нее на самом деле очень плохая ситуация со здоровьем. And she said that it takes a whole day, I think cancer, a whole day to chant Krishna's name. И у нее рак, и у нее занимает целый день прочитать ее круги, святые имена. So when you chant your japa, И когда мы повторяем нашу джапу, it's not so much the number, it's the time you take. это не в основном количество, это то время, которое мы занимаем этим. Because we're neophytes, we base it more on how many rounds. Как неофиты мы в основном учитываем, сколько кругов. But actually it's how long you take. Но на самом деле это то время, которое это занимает. So Prabhupada said, don't worry about the speed. It's the quality. You have to hear the holy name. Поэтому Прабхупада говорил, не волнуйтесь о скорости, это качество воспевания святого имени. I know one highly advanced devotee. He's apricot, means passed away. He would chant 16 rounds in 1 hour. Я знаю одного чрезвычайно продвинутого преданного, который сейчас в прокате, он оставил тело, он повторял свои 16 кругов за 1 час. Then I know another god brother. It takes him 10 minutes to chant 1 round. Я знал также другого своего духовного брата, которого занимало 10 минут прочитать 1 круг. And then I know another god brother. It takes him 20 minutes to chant 1 round. И также я знаю одного другого духовного брата, у которого занимало 20 минут прочтения 1 круга. So really it's the quality of chanting that counts. И на самом деле это качество нашего воспевания учитывается. But still, numerical strength is important. Но также ваши усилия очень важны. Yeah, I would think of the example of Srila Haridas Thakur. И я думаю о примере Шрилы Харидас Такура. So he would chant 300,000 names a day. И он воспевал 3
300 тысяч святых имен в день. So 64 rounds out aloud. 64 круга громко. So ordinarily that would take 8 hours. Обычно это занимает 8 часов. Then 64 rounds vachak, whispering. Затем 64 круга, а вачика это значит шепотом. Again, 7 or 8 hours. Снова это 7-8 часов. And then 64 rounds manasa. И затем 64 круга в уме манаса. Again, 7 or 8 hours. И снова 7-8 часов. And yet, so that's 24 hours then. 3 times 8 is 24 hours. То есть 3 на 8 это будет 24 часа. And yet, Haridas Thakur would also go and preach. Но Харидас Тхакур также отправился на проповедь. So obviously, he was chanting a little faster. И очевидно, он повторял немножко быстрее. So when Lord Brahma enters into you, and you can also chant a little faster. Когда Господь Брахма войдет в вас, то, возможно, вы тоже будете повторять немножко быстрее. Until then, the recommendation is 16 rounds, which is more or less 2 hours. И рекомендация повторять 16 кругов, это более-менее, ну, как бы в среднем 2 часа. Any other questions you'd like to ask? Какие-то еще вопросы? Виджай Прабху? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Is that Vijay from Vaikuntha? Это Виджай. Are you coming in from Vaikuntha? А ты не зашел в Вайкунтхи? Я надеюсь, что где-то с Говардхана вывалился. He hoped that he fell from Govardhan somewhere. Yeah, вопрос. Вопрос такой. Махарадж говорит, что надо учиться жить в уме, во Вриндаване. Как это делать так, чтобы это не было похоже на сахаджию или на какую-то выдумку? So Maharaj, you mentioned that we have to live in Vraj, in our mind. We have to live in the mind, in Vrindavan. So how we can practically do this without being imitating or doing like Sahaja style, Sahaja. Many of you have visited Vrindavan. И многие из вас посещали Вриндаван, правильно? Sevakunj, River Jamuna, Krishna Balaram Temple, Radhakund. So you try to think of your parikram there. То есть многие из вас были в Севакундж, Радхакунд, какие-то другие места, и ходили на парикраму, и когда вы думаете, пытайтесь думать о этих местах. Maybe you went with your Diksha Guru or Dinabandhu Prabhu. Может быть, вы отправлялись с Дикша Гуру, либо с Динабанду Прабху. And then you also try to think the smell, like you smell cow dung. И вы пытаетесь также и воспроизвести запахи, например, запах навоза коровьего. And then you hear the peacocks or the bells ringing when they do the arti. Или вы слушаете крики павлинов или звон колокольчика, когда делают арати. So obviously, the more time you can spend in Vrindavan, Navadvip, the better it is for you. И чем больше времени потратили во Вриндаване, тем более лучше для вас это. But we also must become qualified. Но также мы должны быть квалифицированы для этого. And at the moment, you may have family responsibilities. И в данный момент, может, вы имеете семьи и ответственность. Practical considerations. То есть должны вы практически рассматривать эти вещи. But the real thing is you have to become qualified. Но настоящая вещь в том, что вы должны быть квалифицированы. So that comes by mercy. Это приходит по милости. From Bamsi Das Babaji Maharaj, from Raghunandana Das, from the 6 Goswamis. Это исходит от Вамшидас Бабаджи Махарадж, Рагунандана Дас или 6 Госвами. And also the present Vaishnavas,
that visit Ukraine, South Africa. И также присутствующие вайшнавы могут посещать из Южной Африки, из Украины. They also carry with them the ability to give out mercy. Вайшнавы, посещающие, старшие вайшнавы, посещающие Украину и Южную Африку, они имеют способность также привести какую-то милость. So when Vijay falls off Govardhan Hill, I hope that his feet hit me on the head. И я надеюсь, когда Виджай он свалится с Говардхана, то его стопы коснутся меня. So thank you. Большое спасибо. Гопременанди. Hari Hari Bol. Харе Кришна. Thank you very much, Guru Maharaj, for this evening's class and for reminding us that anything and everything is possible in the spiritual world, Guru Maharaj, and also giving us the guidance that avoid the 10 offenses and following etiquette and remembering the Vaishnavas can give us auspiciousness in everything that we do, Guru Maharaj. Mayada. Maharaj. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, devotee. Спасибо Гуру Махараджу за то, что он дал нам наставление о том, что все возможно в духовном мире, а также о этикете, марьяде и 10 оскорблениях. Thank you very much to our devotees that handle the technical side of this online class. Very appreciative of the efforts that you take. Thank you. Спасибо всем преданным, которые помогали в обеспечении технической стороны, трансляции класса и все такого прочего. Also, thank you to Korasundra Prabhu for translating and giving us some association as well. Спасибо переводчикам за переводы. Thank you, devotees, and we look forward to seeing you next week on PSDG Connect. Have a safe week and a blissful chanting. Thank you. Hare Krishna. Спасибо всем преданным, и надеемся увидеть всех на следующей программе PSDG Connect, и всем блаженного конца дня и выходных. Харе Кришна. Харе Кришна. Вибо, Джай. Вся слава преданным.